Анна, не слышно вас? Звук. Доброго дня. Да, добрый день, Анна. Готовы? Через пару минут начинаем. Так. Андрей, а нас слышно сейчас? Да, слышно. Так, мы тогда с Катей не выбирали канал языка, то есть ее будет слышно, наверное, для всех, для любого канала. И Вот, я не выбирал. она тогда технический момент этот переведет, и потом все выберут свой язык, да, и начинаем работать. Да, да. Окей. Good morning. Good morning. Доброго ранку. Nice to meet you. Bonjour Frédéric. Bonjour Anna, tu m'entends? Oui.
Ну, потихеньку долучаються. Будемо починати, мабуть. Доброго дня, шановні учасники, доброго дня, шановні спікери. Починаємо наш вебінар. Я на початку одразу пройдусь по технічним питанням. Сьогоднішній вебінар у нас відбувається з синхронним перекладом, тому ми, як завжди, обираємо той канал, на якій мові ми бажаємо слухати вебінар, і, відповідно, я попрошу колегу, щоб для англомовних спікерів сказала це технічне питання. Кать, будь ласка. Okay, so hello everyone, thank you for joining us, and please all our English speakers choose the English channel while speaking so that our interpreter will be translating your speech. Thank you for attention and good luck everyone. Дякую, Катю. Так, дякую. Основне технічне питання з'ясували, тому пропоную переходити до програми. Учасники ще потихеньку підключаються. Я скажу невеличке таке вступне слово і передам мікрофон колегам. Мене звати Андрій Купченко, я представляю компанію APK-INFORM. Ми продовжуємо цикл інформаційних заходів в рамках великого такого заходу, який має назву СІД-форум, І сьогодні у нас завершальний третій етап, це другий спеціалізований вебінар, який присвячений дуже цікавим питанням, що стосується інтелектуальної власності в насінництві та перспективним напрямкам виробництва і диверсифікації зернового та олійного ринку. Ну, але про це трохи пізніше. Захід організовано за підтримки і за партнерства з Французькою федерацією виробників насіння кукурудзи та сорго, а також з Насіннєвої асоціації України. Повторюсь, це вже третій етап заходу. Ми вже отримали дуже багато цікавої інформації. На прес-сніданку 14 лютого ми проговорили про тенденції зернового ринку, про перспективи сегменту насінництва в Україні, про експорт насіння з України. На минулому вебінарі ми поговорили про сегмент кукурудзи, як такий найбільш актуальний для зернового ринку України, який має і найвищу маржинальність на сьогодні, ну, там не рахуючи соняшник, звичайно, і який має дуже великий потенціал і потребує якісного насіння. Сьогодні, як на мене, дуже цікава тема, і вона якнайкраще відображає те гасло, яке ми обрали для цьогорічного форуму. Це Seeds for Future, тобто насіння для майбутнього. І дійсно треба завжди дивитись майбутнє, диверсифікувати виробництво. І сьогодні ми поговоримо про такі сегменти, достатньо цікаві, як високоолеїновий соняшник і сорго. Будуть дуже цікаві доповіді. Сьогодні у нас дуже поважні експерти, європейські експерти, які будуть розповідати і про інтелектуальну власність в насінництві, чому це важливо, чому важливо отримувати саме якісні справжнє насіння для того, щоб отримувати якісний урожай. І окремо поговоримо про якраз ці перспективні напрямки сорго та високоолеїновий соняшник. Тож пропоную починати нашу програму і до привітального слова хочу запросити радника з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Райнолда Наутена. Будь ласка, вам слово. Райнолд. Чути? Yes, good morning. Hello, everyone. I'm Reinhard Nuiten, agricultural counselor, currently in Lviv, unfortunately. Everyone probably knows why. I'm happy to speak to you today
at this event devoted to farming of seed funds and intellectual property for seeds, and would like to thank the Seeds Association and APK for their invitation. Is this simultaneously translated or consecutive? Then I proceed. Okay, before I start, I want to express my deepest concern about the current developments in Ukraine, security situation, and I want to stress my full solidarity with the Ukrainian people. The Netherlands are a strong partner of Ukraine, and we will maintain our cooperation, both business and personal, no matter what the situation. Good quality planting material is very important for the resilience and sustainability of our food systems. Farmers need access to a diversity of good quality seeds of the right species and varieties for food production. Combined with more sustainable agricultural practices, a diversity of good quality seeds contributes to increased and more stable yields, as well as better quality products. Good quality seeds are the key to making agriculture more sustainable and to mitigating and adapting to climate change. Availability of healthy quality seeds is essential for farmers, irrespective of their farming system. Breeding companies develop crops that are tolerant to extreme temperatures and saline soils, resistant to pests, diseases, and droughts to increase sustainability of production, reduce footprint, and promote preservation of biodiversity. This work is very resource intensive. Business could not survive without intellectual property protection. We believe that farmers should receive decent remuneration for their work. So it is critically important task for all players to be committed to fight against illegal practices. From the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, we very much support the initiative of this seed forum to establish and develop the platform where various stakeholders can connect, share, and grow together. I believe it is the responsibility of all seed market players to jointly strengthen the capacity and understanding of the importance of seed choice and diverse forms of cultivation and agronomic practices among farmers. To support farmers to anticipate and plan actions for disaster and risk management in the context of climate change. To provide training and information on seed management, optimal use of high quality seeds to enable farmers to increase productivity while promoting seed systems adapted for local contexts and opportunities. Ukraine is an important international food market player, and its efforts to build up its capacity, it is working hard on development of an inclusive and enabling environment that includes seed legislation, plant variety protection, phytosanitary regulations, seed import, agricultural finance, and agricultural advisory and extension service. I would like to thank once again the Seed Association for their contribution to the development of a framework for constructive and inclusive discussions amongst multiple stakeholders on the Ukrainian seed market to progress towards inclusive and sustainable seed systems. Thank you for your attention, and I wish you an interesting continuation of this webinar. Stay safe, stay healthy. Slava Ukraina. Дякую вам, Реналд, дякую за теплі слова, дякую за солідарність і дякуємо за ту допомогу технологічну, організаційну, технічну, юридичну, яку ви надаєте для розвитку насіннєвого комплексу в Україні. Дякую вам. Далі для привітання хочу надати слово Анні Колаковській, яка представляє Французьку федерацію виробників насіння кукурудзи та сорго. Анна, будь ласка, ви з нами? Вам слово. Дякую, Андрій. Доброго дня, пані та панове, дорогі колеги. Welcome to the conference as part of Seeds Forum 2022. The French Federation of Maize and Sorghum Seeds Production is pleased to co-organize this seed forum in partnership
with our professional partner, the Seeds Association of Ukraine and APK-INFORM agency. The Seed Forum is a place of exchange between international experts of the seeds sector and Ukrainian farmers on economic and regulatory trends in the seeds market, as well as genetic and technological progress in the field crops and on the prospect for the seeds market at the start of the production campaign. For the FNPSMS, the forum is part of the program to promote European high performance maize and sorghum genetics and seeds of excellence. A program that we have been conducting in Ukraine since 2006. During these 15 years, the FNPSMS has organized many training and information action for Ukrainian farmers, and we have been able to observe with great satisfaction the impressive development of maize sector in your country, which currently places Ukraine as the largest maize producing country in Europe and the second largest maize seeds producer of our continent. Today, FNPSMS and Lidea company will present sorghum, a complementary crop to corn, whose development prospects in Ukraine are real and whose production has been growing in recent years. I am delighted the great agricultural potential of Ukraine contributes to the prosperity of your country. I am convinced that the success of maize sector in Ukraine can be partly attributed to our collaboration, exchanging and discussing ideas, sharing know-how, and establishing contact with the different professional players. It is therefore also a success for the maize sector in France. I hope that this forum will prove once again the useful of our collaboration and open good prospect for the future. I wish you all a good conference. Let me to express my personal solidarity with Ukraine in the recent political and military context. I wish you, dear Ukraine friends, that you might live in peace and freedom in accordance with your aspiration and conviction. Слава Україні! Дякую, Анно. Дякую за солідарність і теплі слова. Дійсно, підтримка зараз потрібна будь-яка. Тому ще раз вам щиро дякую. І дійсно, повертаючись до ринку, хочу сказати, що в тому числі за підтримки Федерації Україна досягла того рівня в сегменті кукурудзи, на якому вона зараз знаходиться. Це входження в трійку світових експортерів кукурудзи. І це відбулося за достатньо короткий час, і в тому числі завдяки допомозі європейських партнерів з якісним насінням. Сьогодні ми вже говоримо про експорт не тільки насіння, а вірніше не тільки сировини зерна, а і про експорт насіння з України, тобто виробництво його тут зростає. І в цьому також є заслуга європейського партнерства, в тому числі і з Федерацією. І сьогодні ми є свідками такого надійного, сталого партнерства між Французькою Федерацією і Насіннєвою асоціацією України, де обговорюються питання і організаційні, і юридичні, і технологічні, і селекційні, і ще багато інших питань. Тому наступним хочу запросити до слова голову управління Насіннєвої асоціації України Віктора Карбівського. Будь ласка, Віктора.
Дякую, Андрію. Чути добре? Так, чути добре. Доброго дня, колеги. Перш за все, хочеться подякувати організаторам за міжнародний вебінар, який сьогодні відбувається. Особливі слова подяки хочу сказати Райанду Наутену і Ані Кулаковській. Дякуємо, що долучилися. Дякую, що допомагаєте розвивати наш аграрний бізнес тут в Україні. Що хочеться сказати? Ви знаєте, невзираючи, скажімо, на всі ті негаразди, які відбуваються, тобто, наше сільське господарство в Україні розвивається досить стрімко, потужно. І на сьогоднішній день, ви знаєте, того рівня, якого ми досягли в технологіях, в урожайності. Ми зовсім декілька днів назад говорили за досягнення урожайності кукурудзи, яка в цьому році в передових господарствах, ви знаєте, 10, 11 і більше тонн, і це без поливу. А ви знаєте, що хочеться сказати, що при таких вершинах у нас немає права на помилку. А що я називаю помилкою? Саме сьогодні присвячений велика частина вебінару захисту прав інтелектуальної власності. Ви знаєте, для мене захист прав інтелектуальної власності напряму пов'язаний з фальсифікатом, з підробками насіння тощо. І ви знаєте, якщо ми проаналізуємо, хто перш за все страждає від цього фальсифікату, тобто від, скажімо так, ще на сьогоднішній день невдосконалого законодавства, перш за все це фермери, як правило, це невеличкі фермери. Ну і, звичайно, страдаємо ми, тобто представники насінневих компаній. І, знову ж таки, хочеться навести приклад з тією ж кукурудзою. За останні 10-15 років урожайність кукурудзи в Україні практично зросла вдвічі. Чому? Тому що якраз налагоджена робота між всіма, скажімо так, зацікавленими сторонами в аграрному секторі України. Ми зараз говоримо за підняття врожайності озимої пшениці, ми говоримо за підняття врожайності сої, інших культур, і якраз це все пов'язано з захистом інтелектуальної власності. Тому я хочу, як кажуть, щоб вся спільнота, вся аграрна еліта України долучилася до проблематики такого питання. І ви знаєте, мабуть, тут не потрібно нічого видумувати, кажуть, або там придумувати. Все вже, як кажуть, зроблено, і в нас є досить чудові приклади. Приклади є в Європейському Союзі. Ми просто повинні взяти, як для мене, за основу якраз нормативну базу, яка є. Звичайно, адаптувати її до умов України, звичайно, як кажуть, її вдосконалити щодо можливості нашого використання і починати її, кажуть, впроваджувати, втілювати в життя. Хочеться не забирати багато часу, а дати більше часу фаховим сьогоднішнім спікерам, побажати, перш за все, знову ж таки, досить корисного дня, використати максимально, володіти максимальною кількістю інформації і для того, щоб це все можна було знову ж таки втілити на теренах України. Також хочеться всім нам ще раз подякувати міжнародній спільноті за нашу підтримку. Перш за все, Україні це необхідно зараз в політичному аспекті, і ми за це вам дуже вдячні. Ну і, як кажуть, мир нам усім, і нехай Господь Бог нас оберігає. Дякую і гарного дня. Дякую, пане Вікторе. Дуже дякую вам. Справді, сьогодні вебінар, він мусить бути дуже інформативним. У нас дуже потужний склад спікерів. І ми плануємо розглянути сьогодні дві таких теми, які справді формують майбутнє не тільки насільницької галузі, а в принципі майбутнє аграрного ринку України в цілому. Тому пропоную переходити безпосередньо до програми. І першим ми розглянемо якраз ті питання інтелектуальної власності, про які говорив Віктор. І я хочу надати слово Марку Лекривену, який це операційний директор компанії Скасов, Франція. І Марк якраз і більш детально зупиниться на тих питаннях, на проблематиці інтелектуальної власності в сегменті насінництва. Марк, будь ласка, вам слово. Thank you very much, Andrei. Do you hear me? Okay, so now Yes. I'm going to share my screen, and
Is it okay? Well, first of all, I would like to thank the organizers of this meeting for everything and for the opportunity that was given to me this morning to tell you a few words about the way we finance plant breeding research through royalty collection and farm-safe seeds remuneration in France. My presentation will be divided into 5 parts. First one will be a kind of plant breeding reminders. Second one, legal background. Third one will be an introduction to Syria. The fourth one will be the French farm-safe seeds system in cereals, and a few words of conclusion. Well, first of all, breeding a new variety. Well, in fact, breeding a new variety, it takes a long time, from 7 to 8 years. You need to cross, to make a lot of crossings and to do thousands of trials and evaluations before you find a new variety. Well, in fact, this new variety, to create a new variety is not that easy, because, well, in fact, everything you see on the slide is a parameter that you've got to take into account in the plant breeding activity you are going to manage. Of course, 20 or 25 years ago, you didn't need data processing or biotechnologies. Today, you cannot create a new variety without all these elements. And it's not that easy, also because you've got to take into account the different areas in which the varieties will be cultivated. For instance, I show you on the present slide the different areas on which we cultivate wheat in France, barley or durum wheat. And you can easily understand that each variety is different, and each variety cannot be cultivated everywhere in France or everywhere else. Okay, so it's not that easy, because over time, of course, selection criteria have evolved in response to user or societal expectations. First of all, productivity and consistency of cereal yields are important, of course, because it will be the money that the farmer will get from his production. Quality is also very important. Disease resistance, adaptation to the environment, resistance to climate change, but also you've got to take into account the reduction of phytosanitary treatments, and of course, in some countries, the possibility to produce in organic farming. And once you have created your variety, the question of the protection of the variety is important. So on this slide, you can see the different parts of the industrial property you can use with your new variety. Of course, you've got the plant variety rights. You can
use a patent, a trademark, or in some cases, geographical indications. And what you've got to keep in mind on this intellectual property is that everything was created under the scope of the Universal Declaration of Human Rights. As in its Article 27.2, everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. And with this spirit, everything is based in Europe, but not only in Europe, but in our case in Europe, on the UPOV Convention. The first one was adopted in 1961 in Paris, and it was revised 3 times, in 72, 78, and the last one in 91. From these UPOV conventions, all the national laws are derived from the UPOV Convention. In France, it is the intellectual property right that are in the Code de la propriété intellectuelle in France. But in Europe, of course, you know that by heart, everything is written in the Council Regulation 21,000/94. Well, just to remind you, the UPOV Convention is the only international convention with a name in French. It means Union Internationale pour la Protection des Obtentions végétales. UPOV was established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, as I said before, in 1961. And its mission is to provide and promote an effective system of plant variety protection with the aim of encouraging the development of new varieties of plants for the benefits of society. And you can see on the map the number of the members of the UPOV Convention in November 2021. There were 78 members at the time. So now, once you've got a new variety, it is registered and protected. What are the options you've got to with your right? You've got, first one is direct exploitation. Okay, it means that you, as a breeder, you produce and sell all the seeds to the farmers. The second one is you sell the variety. It means that, in fact, you are no longer the title of the holder of the variety, and you've got direct money from your creation at the moment you sell the variety. You can also choose a third option, which is the concession of license agreements. Well, in fact, in France, it was this third option that was chosen by the breeders. And for that, they created a specific company in 1948. It was it's called Syria. We are a small company. We are only 20 people in this company. We are all based in Paris, except one of our colleagues
who is based in Bologna in Italy. Our activities are, of course, royalty collection, but also defense of plant breeders' rights. And our territorial scope is France and Italy. But in fact, everywhere new plant varieties can be protected. Okay. What is interesting to note is that Sikassov was founded in 1948. It means that it was founded a few years before the first legislation regarding plant breeders' rights. Okay, so the first Yupov Convention was in 1961 only, but in France, for instance, the first regulation regarding plant breeders' rights was established in 1971. Okay, so between the foundation of Sikassov and the first legislation regarding plant breeders' rights, there were specific agreements between plant breeders inside Sikassov and cooperative producing the protected varieties. Okay, so Sikassov is inside the French seed sector. It's between the plant breeders and the seed processors, as you can see on this slide. Okay, operating system is quite simple. The breeders create a new variety, the variety is protected, and the administrative management is given to Sikassov. With this new variety in its portfolio, I would say, Sikassov can grant license agreements to seed or plant producers, and the counterpart of the license agreement is a royalty collection. Okay, so and once the royalty collection is complete, the royalties are paid back to the breeders. Well, we are, as Sikassov, we have as Sikassov also specific activities regarding farm-safe seeds. I will detail that later. We've got specific actions also with fruit nurseries and producers, but I would like to insist on the fact that without control, the system cannot exist and cannot be performed. So yes, sure. Okay, so if you want to know more about Sikassov, a few figures, we collect around 90 million euros every year of royalties. The main part, of course, is from cereals, around between 50 and 60%, according to the years. The next part will be potatoes, for instance, oil plants, fruit trees, fodder crops, and proteaginous. Okay, we work for 370 title holders. Not all of them are from France, as you can see. We manage 4,900 different varieties from 150 species, and we've got more than 1,000 licenses. Most of them are in France, but not only in France, in Italy, and in fact everywhere in the world. We grant around 9,000 license agreements every year. Okay. Well, I would like to speak about the French farm-safe seeds system adopted in cereals in France. Okay. The first agreement was adopted in 2001.
it was the objective of the first agreement was in fact an agreement between the farmers and the breeders. And it is very important to have this point in mind. Without the agreement between the farmers and the breeders, there would not have been any agreement. Okay, and the agreement was signed within SEMAE, which is the new name of GNIS, the French interpretation of seeds. And the agreement is supported by both French ministries of agriculture and finance. And in fact, the agreement is, there are some new negotiations every 3 years, okay? Well, how does it work? Quite easily, in fact, all the farmers have to pay a specific farm subsidy remuneration, okay? All the farmers, it means farmer using certified seeds and farmer not using certified seeds. And the farm subsidy remuneration is quite small. It's 0.9 euro per ton of grain harvested, okay? If you compare with the price of the wheat this year, the wheat was sold at 300, more than 300 euros per ton. Okay, the whole amount of the money collected from the harvest is collected by SEMAE and given to SICASOV. And SICASOV is in charge of the distribution of the money between the cereal breeders and a specific fund called FSOV. It means a specific research fund in public and private partnership. Okay, but as you can see, I said that farmers using certified seeds have to pay the farm subsidy remuneration. Okay, so in order to avoid that they pay twice for the research, because buying certified seeds, they pay royalties, there is a specific credit on certified seeds of cereals that is given back to the farmers by SICASOV, and the amount of this credit is 50 euros per ton. Okay. Well, to show you the distribution of the sums collected within the French farm subsidy systems, you can see on this slide the evolution of the global collection of money. There were 3 different levels of farm subsidy remuneration because this level was increased over the years. Okay, so you can see that level 1 was 0.5 euro per ton, level 2 0.7 euro per ton, and now 0.9 euro per ton. Okay, in blue it is the amount of the global amount credited to the farmers. In red, the specific research fund that was created at the beginning, and in green, the plant breeders distribution. Okay, to be more precise, on the whole period, plant breeders received 180 million euros from this system. Okay, and you can see the other research fund and credit to the farmers. Okay. Well, as a conclusion, you can see on this slide the whole amount of money going to cereal research funding in France. Okay, in blue you can see the part of the royalties, and in orange
the farm subsidy remuneration. Well, it's not so bad. It's around 60 million euros every year, okay? But you have to keep in mind that 60 million euros every year is for between 20 and 25 plant breeders that operate in France, okay? But what you can see is that, in fact, the global amount of money going to the research in France increased until 2014 or 2015. And from this period, it started decreasing, okay? It started decreasing, well, in fact, following more or less the decrease of the use of certified seeds in France, okay? But okay, I would like to insist on a few points. There are other farm seed systems that have been set up in France and in Italy, for instance, in potatoes, in rice, or soybean. Okay, as I said before, in France, on cereals, it is compulsory because of or thanks to the help of the French ministries. Okay, in potatoes, rice, or soybean in France or in Italy, it's not really compulsory. People or farmers have to declare by themselves. Okay, so if there is no control, the self-declaration is not an efficient system. And for instance, in Italy, we tried to set up a specific system on wheat, on the protected varieties of wheat produced by farmers in Italy. And we started 3 years ago, and we only have one declaration from a small farmers of a non-protected variety. Every year, the same farmer declares the same variety, and it is not protected. Because, in fact, nobody wants to control the system, because it's expensive to control such a system, and it's counterproductive if you want to at the same time control a system and sell seeds and sell certified seeds. Okay. So in France, we are lucky, in fact, with our cereal systems that have been established. Just to be more precise, the farm subsidy remuneration in cereals is a complement of 25% compared to the royalties alone. Okay. Of course, there are important differences between the species. If we regard wheat, barley, durum wheat, or triticale, for instance, in fact, with the farm subsidy system, there is no money from durum wheat or triticale to the breeders because of the specific credit system that has been created in France. Okay, and what you've got to know in France is that there are some discussion around at the same time the royalty system and the farm subsidy system that have been created a long time ago in France. Okay, and the discussions are about the next step because
in our system, there is still a difference between what pays a farmer using certified seeds to the research and what pays a farmer not using certified seeds to the research. And in order to diminish the difference between these two payments, perhaps the next step will be no royalties, but a specific remuneration on the harvest that all the farmers would pay and on an equivalent level. This kind of system already exists in the world, for instance, in Australia, and it's called I'm sorry, I do not remember the name of the system. It's an endpoint royalty. Okay, it means that in fact nobody pays royalties. It's all the farmers pay a very small fee at the end on the harvest. Okay, well, I would like to thank everybody, organizers of the meeting, and if you've got some questions, do not hesitate. I'm here to collaborate with you. Дуже дякую, Марк. Дуже дякую за презентацію системи, за ваш досвід, за досвід роботи вашої компанії. З урахуванням того, як розвивається насіннєвий ринок в Україні, можливо, вже в найближчому майбутньому побачимо вашу діяльність в Україні безпосередньо, тобто компанії з України будуть вашими клієнтами. Можливо, будуть питання у українських колег, у представників насіннєвих компаній до вас. Будь ласка, не соромтесь, задавайте питання. Для цього є у нас або чат питання-відповіді безпосередньо в Zoom, або можете підняти руку, увімкнув мікрофон, можете задати питання Марку. Ще раз дякую вам, Марк. Залишайтесь з нами. Якщо виникнуть питання, обов'язково вам їх задам. Дуже цікава презентація, є над чим подумати, дуже цікаві цифри, тож ще раз дякую. Ми ще повернемось сьогодні до питань інтелектуальної власності, буде ще один доповідач у нас, але зараз пропоную перейти трошки до практичних питань, до ринкових, і зупинитися на такому цікавому сегменті, як ринок соргу. В Україні, в принципі, ми звикли асоціювати ринок соргу зі зміною кліматичних умов. Дійсно, да, це культура, яка може виживати, скажімо так, краще за інших у посушливих умовах. Друге питання, яке у нас виникає, асоціюється: а якщо вирощувати сорго, то куди його збувати і що ми від цього отримаємо? І тільки в останню чергу ми думаємо, а де ж взяти якісне насіння, а що відбувається в насіннєвому сегменті на ринку сорго. І ось в двох наступних доповідях ми, в принципі, постараємось на ці питання відповісти. Тому запрошую наступного спікера, Мартін Гомес. Так, з нами, здається. Тенденції глобального ринку сорго і генетичний прогрес і насінництва в сегменті сорго. Будь ласка, Мартін, якщо чути, під'єднуйтесь, вам слово. Hello, thank you for your introduction. So yes, as you say, I'm Martin Gomez. I work for the FNP SMS, and I work especially as international promotion manager. And today I'm going to talk to you about the sorghum market. I'm sharing with you my presentation right now. And
And I hope you can see the full screen on your computers. Sorry, didn't go to the beginning. So the European and So I'm going to talk to you first about the global and European sorghum markets, and then the seed production, and finally the genetic progress and what it can provide to Ukraine. So first on the global market, I wanted to talk to you about sorghum as the 5th cereal most produced in the world, after corn, wheat, barley, rice and milled, and finally sorghum. Every year, the production is between 60 and 70 million tons produced and consumed. You can see on this map represented the global production on 2021. And in 2021, as you can see, the production was growing by nearly 8% to reach 65.5 million tons produced. And especially, as you can see on the map, in two main areas, North America and Africa. In North America, the production is driven by USA, especially for the production of a market of sorghum destined to an exportation. And in Africa, it's more for a local consumption, for food for human, and also for the animal and livestock on sites. As you can see in the world in 2021, the production was all growing for the major producer sites as USA and Africa, global Africa, or stable as in Argentina or Asia. The only continent that has to follow a slight decrease of the sorghum production was Europe, and we will see that shortly after. Here we will talk about the production, and as I said before, the production increased by nearly 8% last year, driven by a production from USA of 2.6 million tons produced, which was a strong increase of more than 26%. The increase on the global production was due to USA, but also other areas of production like Mexico, India, Australia, and Brazil, and especially due to more areas of production and also increasing yields, especially in USA and Mexico, for instance. What we can say about the production is that over the last 4 years, the total global production gained 8 million tons of sorghum produced each year, and this is answering actually an also growing demand. This demand is also increasing. Over the last 4 years, it has grown by 10 million tons, and it's especially driven by the feed industry. As you can see, this sector alone gained more than 9 million tons consumed per year. This year, again, the feed production gained more than 11% to reach 27.7 million tons produced. It's mainly an export market for countries as USA, Argentina, Australia, and it's directly orientated to China, mainly from USA to China. And there is some other importers like Mexico, globally the African continent, or Europe. On the other hand, the food demand is rather stable, around 29.6 million tons, and it just increased in the last 4 years to 31.3 million tons. So rather stable and mainly located in the continent of Africa, and especially Ethiopia, Sudan, or Nigeria. So sorghum, as we can see, is mainly a culture that is also a culture that is traded globally, and especially
directed to China. So over the 11.8 thousand million tons that were exchanged during the campaign 21-22, more than 85% were directly directed to China and imported by China. You can see on the graph on the right of the screen how China gained importance over the last years, even though there was a gap in between 18 and 19 due to the commercial conflict between China and the USA. But what we can see also is that the importance of USA in the Chinese imports, it's slightly decreasing. It was 8.6% in 2029, and it will be around 7.9% in 2022. So it's a loss of 0.7% over these years. This is actually indicated the beginning of diversification of the Chinese import of sorghum, and these flows is progressively compensated by two other producers, which are Russia and Ukraine. You can see on this map the main trade flows that are represented here. So the export from USA mainly to China and also his neighbors Mexico, the export from Argentina and Australia. The European is an importer and mainly from Ukraine, as you can see. But lately, so when we say there is two other roads that are developing, and that's as Ukraine and Russia. Exporting to China. Now I'm going to speak about the sorghum production in Europe. So in Europe, sorghum is rather a niche market. So it's around 550,000 hectares cultivated sorghum in 2021 by our estimation, and 60% of it is grain sorghum and 40% is more silage sorghum. And this repartition is half of it is produced in the EU and the other half mainly outside of the EU. The increasing popularity and relevance of sorghum comes from the diversification that farmers can have on their land to guarantee income and production, especially in the case of livestock, and incomes in the case of, for instance, drought or heat waves, like other climate incidents. It's also due to the genetic breeding improvements that has been realized by the seed breeders over the last years, especially a breeding that consists in having more uniform crop and also more early varieties that allows to produce in more northern region, in Western Europe, in Central Europe, eventually. And finally, also, I like to think thanks to Sorghum ID initiative, which is the association that embody the European sorghum sector, and that is really working. We are really working hard at Sorghum ID to develop this sector and the production of this crop in Europe. For the first time in 2021, we observed a slight decrease in the last 6 years of the acreage of the sorghum production. That was mainly due to a very good implantation of the winter crops and also a lack of seed supply, because the acreage was really increasing strongly over the last years, and we had a bit of a lack of seeds for the implementation of 2021. You have here on this map the translation of this slight decrease we observed in 2021 now in production, and this is the figure we saw on the first map. So for the first time we had a decrease in the volume of production in 2021, going from 1.2 million tons produced in Europe to between 9 and 9.1 in 2021.
You can see here on the map on the left the impact on the different countries, and you can see that many of the countries were actually with a decreasing acreage and some were rather stable, but the only gain on the European territory for the acreage of sorghum was focused in Ukraine, Turkey, and also a bit Russia. On this map now, I propose to share with you our forecast for the year 2022. And now starting with the grain sorghum acreage in Europe that we analyze at Sorghum ID. Our prevision is that in the EU, we would have an increasing acreage by plus 5%, and which would bring the total acreage to 183,000 hectares. Unfortunately, the main producers, so France, would lose around 10% of the production area, but other countries would really lead this trend, especially Hungary and Romania, and also other producers would be important producer is Italy and would be rather stable with a slight increase of 4%. Outside of EU, the increasing production of grain sorghum is identified over Russia, and we are expecting to reach 120,000 hectares, which would be an important increasing areas of production by plus 33%. In Ukraine, the grain sorghum production acreage would be rather stable with a gain of 2% to 55,000 hectares. And now on the second map, you can see the silage sorghum acreage. So as you may know, sorghum is produced or for more the grain or for silage for feeding animal, especially for instance dairy cows or piglets. Here you can see the acreage we are forecasting for 2022, and on the EU we are also forecasting an increase by plus 12%, so around 98,000 hectares to be produced in all Europe, with an increase of on France of more 20%, and also a strong increase in Hungary by more 53%. So we have really a positive trend also on the silage acreage for Europe for 2022. Outside of the EU, we are more observing a decrease of the area. If in Ukraine it's rather stable, in Russia it would be down by more than 10% to around 80,000 hectares. This might show the move from silage production to a grain production to actually meet this Chinese demand about which one we were talking earlier. Finally, here on this map, you can see a resume of the trend I just described to you, with what we can observe over Europe is a more decrease of France, slight decrease in Australia, and on the other EU countries, production that is rather stable or in increasing, like Italy, which is an important sorghum producer, and Hungary also. Outside of Europe, the production would be rather stable, like Ukraine, or in increasing, like Turkey or Russia. Now we're going to speak about the seed supply and the overview of the seed production in Europe. So, sorry, I have to move. Yes. So here we are going to discuss the sorghum seed production in Europe. As you can see on the graph on the left of the screen, the production has been continuously increasing from 2016 to this day, and it has been multiplied by 5 in 6 years. The record of the area was
is in 2021, so last year, with more than 2,000, so at 2,155 hectares of sorghum seed production. And the main areas of production inside the EU are located in France, in Hungary, and in Spain and Italy for a little part of it. So we have really two main countries of the areas of production and a strongly increasing seeds production. But actually, even though even though we have this this strong production of seeds, we still have deficit of seeds availability. As we saw just earlier, France is the main sorghum seed producer and the main exporter actually inside the EU. But we still need to import lots of seeds, and especially from USA in North America. In 2021, France imported more than 5,140 tons of seed, which was an increasing by plus 63%, and it has been multiplied by 3 in 2 years. So as you can see, we are increasing our production. We have increased our surfaces, but we still have to meet our demand through seeds imports. So it's a very ongoing and on development sector. And on this increasing markets, we had a low availability for the last 3 sowing campaign, and as we said, it's main reason for which one in 2021 the areas was decreasing. But we have really positive signals from upcoming sowing with increasing resources actually, and especially more yield in the multiplication and more imports. And in 2021, as we had a decrease of the use, we should have better stock for the next campaign. Also, the acreage for 2022 being a bit less than expected, we should have more seeds availability for this campaign and reduce the stock for the next campaigns to come. The final part of my expose would regard the sorghum genetic progress. And I wanted to talk to you about what has been done by the seed breeders to select these reliable crops. So sorghum genetic offers a wide range of different hybrids, and they are selected on 8 criteria. First, it's the yield and the stability of the yield across the different campaign. Then is the early growth at the beginning, because the sorghum requires a soil at a temperature of around 12 degrees. So we need to have a good start of the sorghum after the sorghum sowing, and a good start at the emergence. The sorghum is also selected to be drought tolerant, to be resilient to lodging, with a stay green character that allows the plant to really have a biomass that stay green with strong fibers that is actually and that gives the resilience to lodging. We have also observed a very good resilience to disease and to pests, to have a more easily pest management and less use of chemicals, and especially pesticides. Also, the grain quality is very important, especially regarding the tannin content, the texture, and the protein content. And finally, the forage quality, which has been really worked on, especially on the characters of digestibility and food value through specific selection, like for instance the brown mid-rib character BMR that select varieties with low fibers and
that improves drastically the digestibility of the plant, or also the sugar content to give more benefit for livestock. I wanted also to briefly mention other very important aspects of the selection. For instance, the wide range of earliness that has been selected that offers always a state and earliness of the variety that actually fits the climate of the different countries in Europe. In the European catalog, we have more than 300 hybrids that have been deposed and that can be used in Europe. And on the predators, I wanted to specify that sorghum was not attacked by borer insects, and also those insects are actually the gateway for fungi and the development of mycotoxin. So sorghum is rather resilient to this kind of insect and this kind of problematics. A quick highlight on the tannin-free aspect of sorghum. So the tannin is a molecule that is alkaloid and that is contained in the grain. It's not a good aspect for the livestock and for feeding the livestock. So since the 80s, a huge work has been ongoing, and today's varieties are actually free of sorghum. And you can see on the graph on the right of your screen how the percentage of tannin has been decreasing across the different years from being important in the 80s, early 80s, and now since the 90s, it's actually below 0.3% of tannin, and it's actually below the detectable stage, and it's not harming, or it doesn't have any effects on the livestock. And finally, I wanted to share with you how sorghum can benefit from Ukraine, and here's a big opportunity for Ukraine, because Ukraine offers rich and deep soil and large cultivated areas, and sorghum actually, with a very developed root system, can benefit those deep soils to aspire all the minerals and water necessary, and therefore necessitate very low or zero irrigation and very low fertilization. Also, the European genetics offers large panel of earliness of the varieties, with high productivity grain varieties or high productivity silage varieties with important digestibility, with high sugar and protein content. The sorghum is really rustic, resilience. It suffers a few for pest damages, which is a lower quantity of pesticides that you have to use, and also is resilient to drought and heat waves. So in problematic moments when the heat is too high and can kill the pollen, the sorghum can actually still be resilient to that climate, and the grain can be fertilized, the flowers can be fertilized, and the grain can be formed. Finally, sorghum offers reachable markets for Ukraine, as it is in the European Union, the Sudan market, for instance, but mainly the Chinese market for the feed production in China. I thank you for your attention, and I will be available for any question. Дякую, Мартине. Дуже цікава інформація, місцями дуже ексклюзивна. Невеличке питання уточнення по урожайності. Тому що урожайність, в принципі, вона формує попит на культуру, на її вирощування. Яка в середньому урожайність соргу у Франції? Якщо є така інформація у вас. It has been around between 5 and 5.5 tons per hectare in France over the last years, especially because of the sorghum grain is not irrigated. This year we had a very
benefit. We had a very good climate, and the yield reached more than 6.1 tons per hectare. So it's actually a very good year for sorghum, and also this is in non-irrigated production only. Дякую. Ну, в Україні трошки нижче ті дані, що нам доступні, там десь близько 3,5-4 тонни з гектара в середньому. Тобто є ще до чого прямувати. Як то кажуть, я думаю, що насіння, якісне насіння в цьому сегменті відіграє не останню роль у формуванні більш високої урожайності. Тим більше, що сорго, судячи по цифрам, в глобальному контексті вже не така і нішева культура. Да? 65 мільйонів виробництва світове, це прямує у напрямку ячменю, якщо так подивитись, да? Ячмень знижується, а сорго обсяги підвищуються і є попит. Єдиний ризик, що попит майже монопольний, да, з боку Китаю, а Китай у нас завжди такий партнер ризиковий щодо закупівель, і це стосується не тільки сорго, а й кукурудзи і інших зернових культур. От, тому, в принципі, сегмент цікавий, особливо враховуючи зміни клімату. От, і попит на нього може бути сформований достатньо великий. От, там у нас з'явилося питання стосовно інтелектуальної власності, я його обов'язково задам для Марка питання, але вже після презентації наступного нашого доповідача, Фредерік Гедж, представник компанії Лідеа, ми продовжимо тему сорго і тему... Фредерік Гедж. Да. Фредерік is okay. Фредерік is okay. Дякую. От, тому вам слово, будь ласка. Okay. You can see my presentation? Okay. Yes. Okay, thank you so much. First of all, I would like to say thank you for your invitation. It's always a pleasure to exchange with Ukrainian people because I visited many times your country. I started in 1993, and I have a lot of Ukrainian friends. Yes, my name is Frederick Gage. I am in charge of the sorghum market development in Europe and outside for Lidea. Lidea is a seeds company, ex-Euralis and COSAT Pro. We are important sorghum breeder in Europe. After Martin, I will show you the different type of outlets use we have with sorghum, because when you create a sorghum chain, you need first to stimulate the demand, and this demand came from the processors, and the sorghum is really an important opportunity because the important diversity of outlets. Just to show you, I will show you mainly the main outlet for grain sorghum, because we have not a lot of time to discuss about silage, but you have also huge opportunities and possibilities with sorghum silage, but I will stay focused on grain sorghum. First of all, I would like to say that the sorghum is opportunity alternative in Europe, because as you know, 80% of total lands are without irrigation system and depend to the rainfall. For example, during the cycle, the spring cycle, for example, between May to September, if you have less or around 200 millimeters of rainfall, generally the sorghum is advantage and can secure the yield potential. The objective is not to replace corn
by sorghum, but it's to search some good balance to secure this yield potential. And also, as I said, Martin, the sorghum is a rustic crop and need less input. This is many interesting point to take in the balance for the development of this crop in Europe. Generally, we have three main use with sorghum and cereal, global cereal, in animal feed. Generally, in Europe, 60% of global cereal consumption in Europe are for animal feed. When I said global cereal consumption, this is wheat, maize, barley, today represented more than 90% of total consumption, and with a part with sorghum. Generally, the main use in Europe, this is for pork, poultry, laying hens, beef, sheep, goat, pet food also, and fish food and bird seeds. This is the main use on sorghum. We have a high diversification of use for animal feed. For human food, represented 20% of global cereal consumption. Generally, with sorghum, we can produce beer, some vodka, some whiskey, but also some different use for human food. For example, flour, whole grain. We can produce some pasta, milk sorghum, also some pop sorghum as popcorn, some flakes, semolina. We have a lot of important possibilities. And the 20%, the rest of global cereal consumption are for bioethanol production. I will show you some information about these three different type of outlets. First of all, I will show you the quality of the sorghum grain, because many people don't know that the sorghum grain have some huge quality, similar or sometimes better than corn. For example, the global energy is generally similar or higher than corn. All this data came from France, from the official institute, Arvalis, and this is official information we have in France. And you see the comparison with between sorghum, corn, and barley. The important point also, the sorghum have more proteins, generally between plus 2 to 3% more protein. This is important today because when we see the price commodities for soybean, sunflower, and rapeseed, with the introduction of sorghum, we can allow less meals, protein meals, and increase the profitability of the deeds. For starch, generally, we have plus 1–2% to compare to corn. Another important point, sorghum, we have less risk of mycotoxin with sorghum. For the fatty acid, we have the same content to corn, but we have less. Федерик, я вибачаюсь, не змінюються слайди. Sorry? No, I am in the same slide. It's okay. I show you the quality for the moment. It's okay. Дякую. You see the table? Yes? Okay. Ні, титульна сторінка стоїть. This slide, you not see. Oh. Martin? Ні. Oh. Tu vois mon tableau? Non, on voit là, on voit ta première slide. C'est pour ça qu'on n'a pas réagi quand tu as dit que tu n'avais pas changé. Ok. On voit que ta première slide. Comment je peux faire pour... Parce que là, tu n'es pas en plein écran, tu es en présentation. C'est comme si tu étais en train de te modifier ton PowerPoint. Et comment je peux faire pour le changer? Là, tu fais comme ça, tu es très bien. Et clique sur paramètres d'affichage, là.
C'est où ça? Ah oui, yes. d'accord. Ouais. Et là, tu fais basculer. Oh, sorry. Voilà, là c'est bon, tu es en plein écran. I'm sorry, Et on est yes. sur le tableau, c'est bon. Okay. Дякую, Yes, Мартин. and the sorghum have a lower linoleic acid content and less polyunsaturated acids. This is important point for a better meat quality. And as said Martin, sorghum is very poor to tannin content. Today, clearly, the sorghum is a main ingredient, cereal, for the diets. Just rapidly to show you the important point of the tannin content, because during this last day, many animal feed producer said that the sorghum is rich in tannin. In fact, it is not. It's a myth of tannin. In Europe, we have some obligation for the registration to have less than 0.3% of dry matter of tannin content. And the varieties, white, red, or yellow color grain, are generally very poor in tannin. You will see some variety with high tannin content, mainly in Argentina and in China. Because it's important point, because the tannin content can agglomerate the protein and can reduce the value of the protein. For example, if you have 1% less tannin for pork production, you will increase by 7% the energy value and by 9% the protein value. Today, with our content in France, the variety listed in France generally have less than 0.14% of dry matter in tannin content. And generally, the variety listed in France are generally transverse and also developed between Western to Eastern of Europe, Ukraine included. We solved this problem since 1989 years. It's very important point because many animal feed producers not updated their database, and we can see again some mistake about tannin content value. For the mycotoxin, you have two types of mycotoxin on sorghum. The mycotoxin on feed, this is name is zearalenone. We have this mycotoxin on corn, wheat, and sorghum. But the advantage of sorghum, it's open flower, and generally you reduce the risk of mycotoxin, particularly when you have some late date of harvest. It's important because last year in France, we have very late date of harvest, and we show that the sorghum have a very good tolerance to mycotoxin. Also, it's important point because it's also sometimes a mistake by animal feed producers, because they say sometimes the sorghum is susceptible to mycotoxin. This is not the case. You have also another mycotoxin. This is on storage. This is the same than corn, the aflatoxin. In this case, it's easy to solve this problem by a good storage. And generally, the norm of harvesting time is at 16% of moisture. With this norm, you decrease the risk of mycotoxin for storage. It's not completely in the presentation because it's not a quality character, but the Diabotica, I would like to show you the Diabotica problem because this insect increase in Europe, particularly on western of Europe. The Diabotica will destroy the roots of the corn, and we have a high increase of this problem in many countries, France included, and this problem increases every year. The interest of sorghum, the Diabotica will not attack the roots of sorghum,
And due to this, we have interest to introduce the sorghum in the corn rotation to cut the cycle of this insect. The objective, it is to preserve the corn surfaces in the areas with a high pressure of diabrotica. With the introduction of the sorghum, we can preserve the corn surfaces every year. The summary of the positive point, as I said, this is one of most energetic cereal. The protein content is higher than corn. You have amino acid profile similar than corn and sometimes slightly higher than corn, but we depend to the grinding, crushing, particularly for the lysine content. This is very important point for pork production. The fat acid for sorghum contain less unsaturated fat, less linoleic acid, and less polyunsaturated fatty acid. And this lower linoleic acid content allow a meat quality, particularly for pork producers. Also, you will have a higher phytase activity. This is another amino acid nutrient, sorry, and you will increase the digestibility of phosphorus and would improve the digestibility of amino acid. The lower mycotoxin risk. This is a good digestibility of nutrient and the absence of anti-nutritional factors as tannin, as we explained. The negative point is the image, but image only by some fake news from mistakes. As I said, for tannin, this is strange because sometimes we have some break for this crop only by a lack of knowledge for this crop. The negative point is this could be the grinding strategy knowledge. I will show you after the importance of the grinding for the assimilation of amino acid. And also, we spoke a lot about the complex of starch and protein, where you can reduce the protein digestibility, but particularly for livestock, for beef production. But we can solve this problem by some treatment, for example, by fracking or steam roll, or to use some sorghum wet, for example, harvested at 30% of moisture. And the positive negative point, if we can say, sorghum have low vitamin A xanthophyll, and as you know, this amino acid will allow the yellow color for eggs, but you have some natural vitamin you can incorporate, and generally this is the case in many countries. Focus rapidly about grain sorghum for pig use. You see the digestive energy and net energy are similar to corn and higher than wheat. To show you the importance of the grinding, of the crushing of the sorghum, you see particularly for the lysine content, important amino acid, as I said, for pork production. If you amino acid, it's a nutrient on sorghum, corn, on sorghum and corn. This is important point. It's technical information. Yes, sorry. And you have methionine, threonine, lysine. This is important ingredient you need to have for the growing and the quality of the meat for animal feed. And you see sometimes you can have some mistake about the crushing of sorghum. If you crush at 4 millimeters the sorghum, you will have a level of 73% of lysine.
if you have a more fine crushing of sorghum at 2 millimeters, you will increase the level of lysine, and it's very important. The crushing is very important. Generally, in the DIT for pork, we will introduce between 10 to 70% on the recipe, depending to the countries and the stage of pork growing. We will have different type of introduction. Generally, the introduction is both with corn and also with barley or with wheat, depending to the country, in additional of soybean, sunflower, and rapeseed to introduce more protein. Today, in Austria, this is interesting example because in Austria, they have a lot of problem of mycotoxin on corn, and they develop some wet grain on corn, and we develop the same for sorghum. The wet grain, generally, we will harvest at 30% of the moisture, and we will organize the storage in a corridor silo, and we will introduce some acids for the conservation of the sorghum wet grain. The interest, you will eliminate the risk of mycotoxin, the same than corn, and also you can harvest more early. And generally, for example, in Austria, you are more in the north of Europe, and the farmer can harvest mid of September, and it's ideal to have optimal condition for optimal grain quality. And I visited a farmer in Austria, and this farmer introduced 60% of this wet grain in the DIT, in the recipe, without problem, with a good digestibility and higher quality of meat. And his balance, cereal balance, is 60% wet grain sorghum, 20% wet grain corn, and 20% barley. Due to this, with sorghum, he increased by 10-20% the crude protein. The lysine also per protein, it's 2.8% to compare to 2.5% for corn. The ether extract, this is about activity for phytase and important for the life of the pork. You reduce by 20%. It's also important point. If you have some specialists for pork, they will understand this point. And as I said, also, you will have less linoleic and alpha-linoleic fat acids, 36% with corn and 58% with sorghum. As I said, for xanthophyll, it's 0, but it's not a problem for pork production. It's more a problem for eggs production. And the last point, as I said, this is we will have more lysine, threonine, and methionine. And the interest when you use the wet sorghum, you have not the problem of the crushing. This is some example, different example with 60% of wet corn, 30% wet corn and wet sorghum, and 60% only with wet sorghum. I will say you will increase the lysine, but important point, you will have a gain range of per ton of feeds between €3 to €5 per ton. You can imagine the 1,000 ton you need for pork production. This is a huge interest to introduce sorghum in the DIT. For poultry, generally, sorghum have a better energy value in kilocalorie for rooster and chicken. This is another advantage of sorghum. In this case, this is inverse situation.
it's important to not crush the sorghum. The whole grain is, you will have more energy with whole grain without any crushing. And depending to the farm, the countries, and the stage of production, if you are at the beginning, growing, or maturity, the farmer will introduce between 15 to 60% in the DEET. Some example of gain, you can have some gross performance similar, a little bit higher than corn. You have some similar carcass yield to compare to corn, and also some the total amino acid generally it's at plus 2.46%, with some important point as aspartic and serine. It's two important points for the chicken breeders. This is important point, and this information came from some study in Romania with a white grain sorghum. And I know that in Ukraine, you produce a lot of white grain sorghum, and you have some huge, some big poultry factory. And also, you can improve the intestinal health. It's also important point. Particularly, you can increase the lactobacillus level, very important for the intestinal health. You have many interesting information and possibility with the use of sorghum in the DEET. For laying hens, generally the farmer, this is example of farmer, he produces 20,000 eggs per day, and he introduced the sorghum at 30% in the DEET. He preserves the corn at 19% and a part of wheat at 12%. We have some economic advantage. For example, with this farmer in Romania, he produced 112,000 eggs and in 400 hectares of land. Normally, he produce between he produce sorghum and produce eggs in the farm. And this farmer showed that he reducing his feeding cost by 10.75 euro per ton. And for this farmer, this is around a total, he save a total at close to 5,000 euro per month. And generally, he use 400 tons of feed per day. You can imagine the interesting economic advantage you can have with the introduction of sorghum for laying hens. And also, he show advantage because with sorghum, he increase the appetite of the laying hens. For human food, the origin of sorghum is from Africa, and generally in Africa, the sorghum is mainly used for human food. It's around 60% of total production is used for human food, and historically they produced beer and flour. Also, the sorghum is very well used in China, particularly to produce a spirit, name is Beiju. This is the first spirit on the world. You can imagine, depending to the population, is a festive alcohol. And the price is incredible. You can see in some airports, international airport, generally the price of this spirit is 1,000 euro per liters. And the most important importation of sorghum from China is used for animal feed, but also for the spirit, this Beiju production. In Europe, we consume 150,000 tons for human food. On western of Europe, for human food, we will use more grain produced with organic system. But I know that in Ukraine, you have
important food producer. This is asparagus. I know the people, and they show some interesting innovation, particularly for flour and whole grain. After, you have a lot of initiative in many countries, for example, in Hungary, in Italy, in France. You have important development, but generally, this is some local development, generally at the level of the region of the country. The benefits, we identify 11 benefits of grain sorghum for the health, for human food. Generally, this is rich in iron. This is important for the immune system. It's with a low glycemic index, good for diabetic, high vitamin B3, vitamin B6. You have, as I said, some unsaturated fat. This is a sustainable grain. It's very important. A fiber rich is important for the digestive system. It's free gluten because on western of Europe, more and more people suffered from celiac diseases or gluten intolerance. I don't know why, but we have this problem. It's possible. It's due today the wheat have a more huge gluten level in the new genetic to compare to the last genetics. It's rich in magnesium. It's important for the metabolism. Rich in protein, as I said, is an energetic grain, and rich in antioxidant. You see, we have a lot of benefits to use sorghum for human food. Due to this, it's more and more popular on western of Europe. For bioethanol, I have some data. These data come from Moldova. In Moldova, a company name is Zirnov develop the sorghum grain used for bioethanol production, and they identify some important points. First, you can produce with 1 ton of sorghum more than 400 liters of ethanol. This is very interesting point. Also, you can use the residue grain of the distillation, rich in protein for animal feed, particularly for pigs, with a high protein content. You see, close to 30% of protein, and also the sorghum grain, the alcohol could be used for pharmaceutical industry because the methanol content is very low. It's at 0.0006%. It's very few, and it's interesting alcohol for pharmaceutical industry. And also this company in Moldova produce vodka. My conclusion, the evolution of the demand in Europe. First of all, it's important to know that Spain is the first importer of sorghum in Europe, particularly for pork production. Generally, they will import from France, Italy, but also from US. For example, some years, they will import more than 1 million tons of grain sorghum. You can imagine it's a huge level of use. China also is the most important importer on the world. For example, 70% of the total production in US, represented 6.78 million metric tons, are exported to China. They depend a lot from China, and generally, as I said, it's used to animal feed and alcohol production. China search some more secure channel. As you know, sometimes you have some difficulties, political difficulties, and they search to import some sorghum from Europe. This is some opportunity, and as you know, opportunity also for Ukraine. I identified some traders in Ukraine.
in the past and today, it's Nibulon, Eridon, or TBB trading, and I think some others. I identify also because last year I visited some big agro holding, and the last year also, and I saw that some agro holding signed some contract with some processor, and they will export their sorghum outside Europe directly for some producers. In animal feed, generally the demand is national or international. The demand is generally very important from Spain, but we have also some use in France for pork production, in Austria also for pork production. In Romania, it's mainly for laying hens and chicken. In Germany for pork production. And we can see in Hungary, in a few years, they increase very rapidly their surfaces for sorghum, because the poultry and pigs producers are very interesting to introduce sorghum in the DIT, and the demand was huge, and due to this, they secure the sorghum production at the level of the country, and due to this, the surfaces increase rapidly. This is interesting because this country search to develop every year some new outlets. For example, they develop some outlets for catfish, for example, or pet food. As I said, in Ukraine, generally, the sorghum for animal feed should be generally is exported outside, but you have some poultry. I don't know today, but in the past, some poultry industry introduce sorghum in the DIT. For human food, generally, this is more local outlets. This is between field to processors, and generally, the processors is close to the field. Generally, this is some local initiative with high price interest on western of Europe. In Hungary, for example, they create some spirit outlets. For example, they produce some whiskey, some vodka. In Moldova also, they produce some vodka in link with a close factory. And in Ukraine, I visited some local producer, some agro holding, and they will produce sorghum for Africa, for Sudan, but also for western of Europe, for Poland, for some food use. I was very surprised, but it's interesting because they signed some contract directly with some food producers. And in bioenergy, generally, this is a short circuit between farmers to ethanol factory, as I show you in Moldova, but you have the same in Bulgaria, some case in Hungary also, or in Romania. In Ukraine, I don't know if the sorghum is used for bioethanol factory, and if it is included. And I don't know if you produce some vodka as in Moldova. In Moldova, they find some interest about quality of the alcohol with sorghum. Each year, the demand increase because we solve the mistake about the image of sorghum. But the main problem today, the supply is not very well identified by the traders and the processors. And the buyer have many difficulty to find enough sorghum volume. For example, every year, because I have a huge image of sorghum, particularly in social network, for example, LinkedIn, I receive a lot of demand from some traders from China, from Spain, and they search with energy some sorghum to introduce in the edit. We need to increase the visibility of this crop in Europe, and also increase the offer of sorghum to introduce in the outlet, because it's very important point. And in fact, we need for an organized sorghum chain. This is the key. Create the demand, and we can create the chain. The interest of storage agency, interest of traders,
interest of farmers because they have a visibility and they will produce for the processor, and also to create a dynamic of the breeding of the public research we have today on Western of Europe. We have more and more new public research program. For example, we have a new program at the level of France. We study the protein digestibility on sorghum with the variability of our genetics. Sorry, it was long, but thank you so much for your attention. Дякую, пане Фредерік. Дуже цікава інформація. Особисто для мене було багато нової інформації. І я бачу, що про сорго ви можете розповідати годинами. І у вас ще є в запасі ще більше інформації. Я думаю, ми ще не раз повернемось до цього сегменту. Є в нього певні перспективи, є цікавість і технологічна, можливо, в майбутньому буде і фінансова цікавість для фермера від сорго. Тому будемо завжди раді бачити вас в якості спікера на наших заходах, де ми будемо говорити про цю прекрасну культуру. Ще раз вам дякую за інформацію. Якщо будуть виникати питання у учасників, обов'язково їх вам пізніше задам. І пропоную перейти ще до одного цікавого сегменту, який дозволяє диверсифікувати виробництво в Україні. Наприклад, якщо сорго вирощується десь в середньому 40-50 тисяч гектарів в Україні, то наступна культура, про яку ми поговоримо, це минулого сезону ми дійшли рекордних 500 тисяч гектарів, і отримали більше 1 мільйона тонн урожаю високоолеїнового соняшнику. Тому я передам слово Ользі Зимолокович, яка представляє компанію Massits, і поділиться з нами особливостями вирощування високоолеїнового соняшнику і його перспектив для українських аграріїв з точки зору маржинальності. Будь ласка, Оля, коротенько про високоолеїновий соняшник. Коротенько. Доброго дня, шановні слухачі. Таймінг. Я представляю компанію Massits. Це французька насіннєва компанія, яка відноситься до великої кооперативної групи Maissadur Group, яка знаходиться на південному заході Франції. Головними сферами діяльності компанії Massits є селекція гібридів кукурудзи, соняшнику, озимого ріпаку, саме виробництво, яке здійснюється, виробництво насіння здійснюється на насіннєвих заводах у Франції, Іспанії, Італії та в Україні. До речі, в Україні наш завод Massits є найбільшим насіннєвим гігантом з потужністю виробництва більше 1 мільйона посівних одиниць на рік. І в 2021 і 2022 році ми, мабуть, одними із перших компаній, у яких вже є можливість здійснювати експорт насіння Massits, яке було вироблено в Україні. Це насіння кукурудзи, ми експортуємо його в цьому році до Німеччини, Франції, Польщі, Румунії, Нідерландів. Уже більше 100 тисяч мішків посівних одиниць експортовано до цих країн. Я буду говорити про соняшник. Скажіть, будь ласка, Андрію, чи переключаються в мене слайди? Так, переключаються, Оль, нормально. Дякую. Отже, сьогодні буду говорити про такий нішевий сегмент високоолеїнового соняшнику, не дивлячись на те, що в портфелі гібридів соняшнику Massits є 16 гібридів. Це лінолеві, високоолеїнові гібриди, гібриди, які вирощуються за класичною технологією, за технологією експрес або сульфо, за технологією Clearfield Plus. Це гібриди з високим рівнем стійкості до вовчка та з високим рівнем толерантності до хвороб, до іржі та до інших основних хвороб соняшника. Чому зараз цікаво говорити про високоолеїновий соняшник?
Ми вважаємо, що на це є декілька факторів. Давайте їх розглянемо більш докладно. По-перше, на ціни на олію високоолейнового соняшнику впливає деяка циклічність цих цін. Тут на графіку ви можете бачити середні європейські ціни на олію високоолейнового соняшнику у порівнянні з класичним. Високоолейновий соняшник позначений червоною графою. Ви можете дивитися ціни ФОП Роттердам, на відміну від класичного соняшнику, традиційного, як ми його ще можемо назвати, то ціни на олію високоолейнового соняшнику мають деякі коливання. Якщо ми подивимося на наступному слайді, то це наші висновки, які збігаються з висновками багатьох аналітиків, які займаються дослідженням саме високоолейнового соняшнику. І ці висновки полягають в тому, що премія на високоолейновий соняшник має свої тенденції до росту та падіння. І максимальне падіння, після максимального падіння премії на другий і третій рік відбувається ріст виробництва та, відповідно, і премії, про що ми бачимо на цій діаграмі. Що говорити про цей сезон, то на початок, на кінець січня можна сказати, що премія на високоолейновий соняшник була 500-800 гривень за тонну, у середині лютого вже 800-1000 гривень за тонну. Зараз премія пропонується на рівні $30-40 від переробників. Ми про це далі поговоримо. Якщо говорити про загалом ринок високоолейнового соняшнику в Україні, то ми можемо подивитися на цьому слайді на верхній графі. Це динаміка виробництва високоолейнового соняшнику по роках, починаючи з 2014 і по 2022, як прогноз рік включно. І на нижньому графіку ви можете бачити усередину премію на високоолейновий соняшник за сезон в порівнянні до ціни на традиційний соняшник, ціни в доларах за тонну. Загалом, що ми можемо сказати про ринок високоолейнового соняшнику в Україні, це те, що Україна входить до топ-3 виробників високоолейнового соняшнику в світі. А в 2020 році, коли у нас був, як ви бачите, на верхньому графіку підйом виробництва, то Україна посіла і друге місце після Франції. З 2009 року орієнтовна площа сійби посіву під високоолейновим соняшником в Україні виросла в декілька разів, при цьому виросла майже в 15 разів, а виробництво майже в 20 разів. При цьому доля високоолейнового соняшнику в загальній площі даної культури в Україні досягла якраз максимуму, про що видно на графіку, у 2020 році, склавши 8,7% від усіх площ під соняшником в Україні і 9% у виробництві. Чим характеризується ще ринок? Його особливостями є те, що він має високу кореляцію виробництва соняшника, яка залежить саме від премії. При цьому практично весь обсяг сировини переробляється на нашому внутрішньому ринку. І також виробники залежать від, цей ринок залежить від внутрішніх переробників та кон'юнктури експортного ринку високоолейнової соняшникової олії. На наступному графіку ми можемо бачити цінову кон'юнктуру сегменту високоолейнового соняшнику. На верхній діаграмі ми бачимо порівняння цін на соняшник, традиційний соняшник і високоолейновий соняшник у гривнах за тонну. Високоолейновий соняшник позначено червоною кривою лінією.
А на нижчому графіку ми також бачимо усереднену премію на високолейновий соняшник до ціни на традиційний соняшник. Загалом можемо зробити із цих двох графіків висновок, що підвищення цін на високолейновий соняшник спочатку вже цього сезону 2021-2022 відбулося і становить уже 23% в порівнянні до попередніх сезонів. Збільшення премій на високолейновий соняшник також спостерігається і вже становить 35% з початку поточного, скажімо так, сезону або маркетингового року 2021-2022. І також ми можемо констатувати стримування продажів соняшнику аграріями та труднощі з формуванням сировинної бази для переробки у переробних підприємств. Далі, якщо ми говоримо про цінову кон'юнктуру ринку високолейнової соняшникової олії, саме не насіння, а соняшникової олії, то ми також бачимо, що експортні ціни на соняшникову олію в Україні мають свої тенденції і відрізняються. Червоним позначено високолейнова олія, ціни на високолейнову олію, і сірим позначено олія традиційного соняшнику. Отже, ми спостерігаємо, як це було і в минулі роки, і вже зараз спостерігаємо знову суттєве підвищення цін на олію високолейнового соняшнику на рівні 24% з початку нового маркетингового року або сезону 2021-2022. А також збільшення премій на українську високолейнову олію майже в 4 рази з початку маркетингового року. Що в цій ситуації може запропонувати компанія Mass-Seeds? Це наш бестселер, високолейновий гібрид соняшника, який має назву MAS-86OL. Цей гібрид, починаючи з 2016 року, щорічно в національних випробуваннях Франції, які проводить Державний інститут Тересиновія у Франції, займає щорічно перше місце, стабільно перше місце з 2016 року. Цей гібрид у себе в портфель ми завели 2017 року, і з тих пір він входить у топ-трійку вибору агрохолдингів. Наші найбільші клієнти – це компанія Kernel, з якою ми маємо програму Buyback, компанія AgroProsperis, вирощує наш високолейновий соняшник MAS-86 Harvest, з яким ми взагалі маємо 3-річний план виробництва та інші. Якщо коротко, цей гібрид можна характеризувати як ідеальний тандем врожайності та олеїнової кислоти. Якщо ви подивитеся на дані агротехнологічні показники, то ви можете бачити, що вміст олії на рівні 49-52%, а вміст олеїнової кислоти на рівні 84% або й навіть 89%. Гібрид також характеризується високим рівнем толерантності до основних хвороб соняшнику, і з цим гібридом ви можете мати переконливі показники високої маржинальності вирощування високолейнового соняшнику. І також зверніть увагу, що ексклюзивна програма, формула протруєння насіння, до якої входить фунгіцид Максиміксель, інсектицид Круїзер та біостимулятор росту, включена до вартості цього гібриду. Далі я б хотіла розглянути врожайність цього гібриду MAS-86OL у 2021 році. Чому це важливо? Тому що багато фермерів ще й досі вважають, що врожайність високолейнового соняшнику нижча за традиційний. Тому хотіла би з вами поділитися даними про врожайність, яку я розбила окремо
на декілька частин. Давайте подивимося на північно-східну Україну. В минулому році гібрид МАЗ-86ОЛ вирощували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. При цьому зверніть увагу, що середня врожайність по Україні цього гібриду в минулому році склала 33,3 центнери з гектари. В позаминулому році була на такому самому рівні, що може говорити про саме стабільність цього гібриду. Якщо ми візьмемо, наприклад, давайте подивимося на практичні кейси вирощування нашого гібриду в минулому році. Ці дані ми беремо з нашого агроцифрового додатку «Агротемпо», і ми можемо подивитись, я брала дані саме по товарним посівам. Наприклад, звернемо увагу на цей практичний кейс вирощування у Полтавській області, Новосанжарському районі. Це був, як я вже сказала, товарний посів, ґрунти чорноземні, попередник пшениця, обробіток ґрунту оранка, дата посіву 21 квітня з густотою 62 тисячі насінин на гектар, густота до збирання була 60 тисяч рослин на гектар. Що ми можемо бачити по цьому полю, проаналізувавши графік, що була на цьому полі достатня кількість опадів в минулому році, яка якраз забезпечила потреби соняшнику для досягнення гарного врожаю вище 3 тонн з гектара. І на полі цьому застосовувалась класична технологія обробітку, але з великою кількості добрив, що, звичайно, пояснюється типом ґрунту на цьому товарному посіві. І в цих умовах наш гібрид МАЗ-86ОЛ якнайкраще проявив свій потенціал та досяг високого рівня врожаю, який ви можете бачити, це 36,2 центнера з гектару при волозі збирання 7%. Отже, ми можемо сказати, що наш гібрид МАЗ-86ОЛ – це високолиновий гібрид з високим потенціалом врожайності, і з яким можна досягти максимального рівня маржі на полях із високим потенціалом. Це поля з потенціалом врожайності, на яких досягається більше 3 тонн з гектару. Дивимося наступні дані, на цей раз із центральної України, прекрасні дані з урожайності. Минулого року наш гібрид вирощувався у Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій областях. Як ви бачите, це дані з товарних посівів. Майже в усіх випадках більше 3 тонн з гектару. І подивимося на практичний кейс вирощування. Поле знаходилося в Київській області, в Бориспільському районі. Це був товарний посів, піщані ґрунти, попередником була кукурудза. Поле було посіяно 13 квітня із густотою посіву 63 тисячі насінин на гектар, і густота до збирання була 60 тисяч рослин. Це поле є саме прекрасним прикладом стабільної продуктивності гібриду МАЗ-86ОЛ, хоча під час цвітіння та наливу зерна, як ми бачимо на графіку, інколи спостерігалися достатньо різкі перепади температур та недостатність вологи, однак завдяки інтенсивній технології на піщаному ґрунті та при помірному стресі в період цвітіння гібрид МАЗ-86ОЛ показав високу продуктивність на рівні 38,8 центнерів з гектару, і також вміст олеїнової кислоти був на високому рівні, тому прибутковість для фермерів на цьому полі була дуже високою. Наступні у мене дані з Західної України. За минулий рік наш гібрид вирощували в Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Львівській області, навіть на Закарпатті. Ми бачимо досить високі показники з врожайності гібриду МАЗ-86ОЛ, а я би хотіла ще зупинитися на одному практичному кейсі вирощування.
На противагу до попередніх я вибрала саме цей кейс. Тут був товарний посів в Житомирській області Коростишівського району на піщаних ґрунтах. І технологія застосовувалась не інтенсивно, навпаки, екстенсивна технологія вирощування, система живлення та захисту застосовувалась досить бюджетними препаратами. Не дивлячись на те, що в період вегетації, а особливо в період цвітіння, гібрид все ж таки зазнавав, ми бачимо, стресів від жари та недостатньої кількості опадів. При цьому все ж таки потенціал врожайності було реалізовано досить добре, і на цьому товарному посіві була отримана врожайність 36,4 центнери з гектару. Не дивлячись на те, що на полі розвивалася високий тиск хвороб соняшнику, однак МАЗ-86 ОЛ показав високий рівень толерантності до хвороб. Хотіла сказати декілька слів про особливості вирощування високолейнового соняшника. Головна із них є про те, що бажано дотримуватись просторової ізоляції в 150 метрів. І це для забезпечення високих показників олійності потрібно уникати будь-яких перехресних запилень із сусідніми полями, на якому сіється традиційний соняшник. Це може знизити вміст олеїнової кислоти, врожаю та вплинути саме на якість продукту. Саме тому ми рекомендуємо дотримуватись просторової ізоляції. Також при посіві високолейнового соняшнику потрібно зважати на критичну фазу і саме під час наливу зерна. І на неї дуже впливає висока мінімальна добова температура після цвітіння. Отже, ми можемо сказати, що якість високолейнового соняшнику та вміст олеїнової кислоти визначаються, по-перше, генетичними властивостями гібриду, а по-друге, саме кліматичними умовами, які ми бачимо є досить критичними. Це період з 10 по 30 день після дати цвітіння, критична фаза для наливу зерна. Більш детальна інформація є на нашому сайті. Ви можете на сайтах інформаційних каналів про те, як вирощувати високолейновий соняшник. А я би хотіла зупинитися на програмах фінансування під форвард, які ми, компанія Масис, розробили спільно з переробниками. Перша програма, яку ви зараз бачите на моєму екрані, це програма з переробником «Укролія». У них потужності знаходяться в Полтавській області, потужності для зберігання на елеваторі та маслопереробні заводи знаходяться в Полтавській області, тому якраз ця програма призначена для фермерів, які мають поля в Полтавській області або в суміжній з Полтавською областями. Тобто завдяки цій програмі з Укролією після покупки насіння МАЗ-86 ОЛ ви можете заключити прямий контракт поставки з форвардний контракт, верніше, з Укролія. Укролія вам надасть також послуги сушки та очищення, зберігання на елеваторі, потім і викуп насіння, і виплата премії. Укролія гарантує, що премія фіксується якраз на основі ринкових даних. От яка є премія на даний момент, дивлячись на ринкову ситуацію, на такому рівні буде зафіксована і премія у цьому форвардному контракті. Наступна програма під форвард, яку ми розробили з Агропросперісом. Ця програма цікава тим, що між компанією Агропросперіс і агровиробниками укладається
договори поставки майбутнього врожаю з частковою попередньою оплатою. Максимальна передоплата може за цим форвардним контрактом може становити до $200,000, або це до 50% від усієї суми контракту. Якщо це перерахувати на гектарів, то до $200 за гектар, як ви бачите тут в умовах програми. Так? І також важливо, що підписання цього договору фінансування майбутнього врожаю передбачає як забезпечення товарно-матеріальними цінностями, це і насіння, це ЗЗР, це добрива, так і часткову передоплату, про яку я вже казала, на поставку, майбутню поставку зернових та олійних культур від господарства. Якщо попередня програма з Укролією стосується насамперед центральної України, тому що я сказала, що потужності в Укролії знаходяться в Полтавській області, то програма з Агропросперіс може бути розрахована як на північно-східну Україну. Ви на карті України ви бачите, де знаходяться елеватори Агропросперіс в північному сході, так і на Західну Україну. Ось така велика кількість елеваторів знаходяться на Західній Україні. Тому, власне, хотілося закінчити тим, що якраз зараз ми бачимо сприятливі умови для того, щоб сіяти високолейновий соняшник. Премія зростає, за нашими прогнозами, вона буде зростати і в цьому році, до кінця цього року і в наступному році. Ми гарантуємо забезпечення вашого врожаю насамперед завдяки нашому гібриду соняшнику МАЗ-86ОЛ, який демонструє стабільну високу врожайність в усіх регіонах, де він вирощується, а також завдяки форвардним програмам з переробниками Укролія та Агропросперіс, які гарантують вам виплату премії. У випадку з Агропросперісом премія вже зараз зафіксована на рівні $40 за тонну. Якщо візьмемо, наприклад, що середня врожайність гібриду МАЗ-86 становить 3,3 тонни з гектару, то перемножити на $40 за тонну, то $132 на кожному гектарі тільки за премію, як премію, додаткову премію ви можете отримувати. Тому наша пропозиція стосується аграріїв, які вміють рахувати гроші, які не бояться можливих труднощів з вирощуванням високолейнового соняшника, тому що ми вважаємо, що вони мінімальні, це прості правила, яких потрібно дотримуватись, і які, власне, хочуть у новому сезоні заробити гарні гроші. На цьому я закінчую. Дякую за увагу. Дякую, Оля. Дійсно, дуже цікавий напрямок, прибутковий напрямок, безсумнівно. В принципі, ті показники урожайності, що ви показали, вони співставні з урожайністю соргу в Україні, але вартість, звичайно, в рази вища. І навіть якщо погода буде несприятлива і виросте, скажімо так, не високоолеїновий, а звичайний соняшник, то гектарна виручка буде трохи більшою, яко кажучи. Тому напрямок дійсно цікавий. Премії мають коливання, але мають тенденцію зараз до зростання. Попит буде поновлюватись потихеньку, тому фермерам, як то кажуть, є над чим подумати. Дуже вам дякую і переходимо до наступної доповіді. З нами Антоніо Вільяроель. Це представник Міжнародної насіннєвої федерації, член комітету по інтелектуальній власності. Повертаємось до питань інтелектуальної власності. Надаю слово Антоніо, а потім перейдемо вже до питань. Є кілька питань до спікерів. Будь ласка, Антоніо, вам слово.
Okay, now you can hear me, I hope. So, hello everybody. I'm very glad to share this, to be here today with you all, and I want to thank you, the organizers, for the invitation and the opportunity to be today here with you, to share the view of ISF, the International State Federation on IP infringements and illegal state practices. I'm going to share my screen. 1 second. 1 second. You can see my screen now? Oui. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay, so let's go ahead. Well, first of all, I would like to explain to you all what is ISF, the International Seed Federation. ISF is a global organization, non-governmental, non-for-profit organization founded almost 100 years ago in 1924, and is widely recognized as the voice of the global seed industry, and that recognize itself the contribution by its member to food security and sustainable agriculture. The vision of the organization, as you can see, is a world where the best quality seed is accessible to all, supporting sustainable agriculture and food security. And this vision is materialized in the definition of the mission, which is to create the best environment for the global movement of seed and promoting plant breeding and innovation in seeds. You have here some figures to send. The International Seed Federation is composed by more than 50 ordinary members, which are national seed associations that represents 75 countries worldwide and more than 7,500 companies globally. I would like to also to get your attention on the contributions of plant breeding. I think that all of you are aware that plant breeding is a crucial tool to improve yields and the profitability of farming. But it's not only about yield, it's also developing varieties which have resistance to developing resistances to both biotic and abiotic stresses, and then to pests and diseases. It's also facilitating harvestability in crops, improving crop quality and input efficiency. But not only in many crops, plant breeding is also essential to improve the nutritional quality of the harvest, improving the storage quality, developing also new markets and for farmers, reducing at the end the food cost, and also contributing a more efficient land use. But this effort needs investments and returns on investment. Indeed, plant breeding is a quite expensive activity in terms of times, in terms of money. I want to share also with you and report by the European Commission of 3 years ago, where you can see, and this is something that could surprise some people, is that biotech industry and plant breeding is leading the investment scoreboard in the top industrial sectors in terms of R&D intensity, and even compare with other technology-based industries like pharmaceuticals, software, automobiles, etc., reaching more than 25% of the turnover of companies that are directly used in R&D and then developing new varieties.
But the interesting fact here is that our sector is working with plants, and plants are living things. So, and this basic facts means that the plants carry in themselves the ability to regenerate true to form, either sexually or asexually. So that means that anyone that holds a seed or a cutting or any other propagating material on a plant could possess all the skills of the master to recreate and reproduce the variety. That means that this is making the plants and the seeds particularly susceptible for exploitation by third parties. That's why an effective intellectual property system is essential to protect and sustain all the effort and investment that plant breeding requires. And the fact is that illegal seed practices are widespread and in many forms and in different crops. This is, I could say, quite a common and horizontal problem for all crops in many countries. From open pollinated varieties like cereals, forages, crops, where we see the so-called brown bags and fake farm-safe seed. It's also affecting hybrid vegetable seeds through the theft of parental lines, vegetative propagation. Also in hybrid field crop seeds like maize and flour, we have seen in some cases theft of parental lines or the sale of counterfeited seeds. This also affecting fruits, ornamental plants through vegetative propagation, but not only through the propagation of the varieties and the theft of parental lines, but also the misuse of trademarks and variety denominations. And who are the offenders? Who are the people that commit those infringements? In many cases are competitors, other seed companies or breeding companies. Also in many cases, farmers and growers are involved in that. Nurseries, plant raisers or seed producers, but even in some cases, organized crime. And a very important feature here is that in many cases, the infringers are the customers, our colleagues or our customers, which is a key feature to understand the problem of infringement to plant variety rights. And then this is making fighting infringement very hard to individual breeders, to individual companies. This is a very serious issue. I'm trying to summarize some of the consequences that generalization of illegal seed practices could produce. The most obvious is perhaps compromising the quality of the seeds and plants and the final product on the market. But also, I would like to underline the phytosanitary risk that are derived of those clandestine activities that are normally taking place out of any official controls by the competent authorities. But at the end, in many cases, those activities are placing the farmers' livelihoods at risk. It is also, in many cases, an unfair competition with the professional seed companies, with the professional nurseries and growers. And this is also a clear threat to ensure the continuation of the investment by breeders that are required, as noted, to develop and deliver better, improved varieties. And when the problem is widespread, even the reputation and the economic prospects of some regions and some countries is threatened. Okay. And the overall capacity of the sustainable food production systems decreases. I would like also to note that in many cases, those infringements are connected with criminal activities, such as tax evasion, fraud, corruption, even labor exploitation in some countries, and not necessarily in developing countries. Also in the first world,
This is something that we are finding in some cases in some countries like the south of Italy, etc. The question here to understand the problem is why those infringements occur and what are the factors contributing to the generalization of those infringements in some regions. First, I would like to note that there are some cultural and social factors behind, including some traditional practices that are well rooted in some communities. Another problem from our perspective is that sometimes we see a lack of awareness or appreciation to the work of the plant breeders and the intellectual property rights. Also, sometimes we have seen problems of low income for farmers, a recession that makes quite hard for them to acquire new certified or seeds for professional operators. It is extremely easy to organize, as commented, and also, and this is something that I would like also to underline, is that it's a low risk activity. So it's generally it's not in the main focus of the law enforcement authorities because normally they have no direct harm to the human health, like in other infringements or counterfeitings affecting pharmaceutical products or food, etc. There are not so big losses on tax revenue, like in cases of counterfeiting on tobacco, alcoholic beverages, etc. Also, sometimes we have to acknowledge that there is some political misunderstandings because the problem is conceived wrongly. There are like a battle or a fight between poor farmers against big multinationals. And also because this is a quite high profit activity. So those factors could help us to understand the background of the problem. What are the problems or how we could tackle or react to those infringements through enforcement? There are several obstacles, and so this catalog is not fully exhaustive, but I could say that the main factors contributing to this problem is legislative shortcomings. So in some countries, legislation or regulation in place are not sufficient or adequate to facilitate enforcement against those infringements. Also, in many cases, there is an ignorance on the applicable regulation that could be in place and the technical aspects on that. This is ours is a very technical sector, and then with many aspects like production and multiplication of plant materials, how to identify properly identify the variety, etc. And all those factors are in many cases and in many countries ignored by enforcement authorities, from the courts, prosecutors, police, etc. Evidence collection is also a challenge. It's not always easy to detect an infringement and to confirm the infringement, collecting the proofs or the evidence for enforcement. Variety identification. And you know that according with the UPOV Convention, a variety is defined by a phenotypical description, by the expression of characters coming from a genotype or a combination of genotypes. But this is normally made through field trials that require several years of observation of the morphological character of the authorities, and this is this kind of field trials are hardly reproducible in a legal proceeding or enforcement proceeding. So the capacity or the possibility to use also much modern tools like genetic identification of the variety is a must, is something that is required. And also there is other problems, like, for example, how the farmer's privilege or the agricultural exemption is organized and regulated in a given country, and in the way that the legitimate right of the farmer to reuse
part of the harvest of the seeds or the grain that they have harvested in their own holdings are reused for sowing purposes in the same premises, but not an object of illegal market or illegal commercialization. There are, of course, an effective enforcement tools or enforcement tool that has been proved very effective in many countries. And first is to allow or to transparency to that could permit the breeders to get, or the right holder to get sufficient information and access. Proceedings, the speed or the functioning of the entire legal system is crucial. And because also we have seen in some countries where they have good regulations in place, but nevertheless, the legal proceedings length for many years, making it very, very difficult to really for practical enforcement. I would also know that specialized courts, which are familiar with the technicalities of our sector and infringements, is also very, very important. To get the capacity for the breeders to obtain full compensation of the cost in which they could incur in those legal proceedings, effective border measures to fight the international trade of illegal seeds or illegal products coming from illegal seeds, and at the end to get sanctions which are dissuasive, that are deterrent enough to prevent further infringements. I would say also that we are talking about plant variety rights and intellectual property rights, which of course are private rights that are of course on the side of the right holder to enforce. But in many cases, the illegal seed practices also involve regulatory offenses. You know that seed market is strongly regulated in many countries through certification schemes, etc. Then counterfeited or illegally propagated seeds imply also regulatory offenses against the seed production and market regulations. But the problem here is that in many cases, in many countries, the administrative proceedings are quite opaque, and the right holder is not acknowledged as party in the proceedings. There is no capacity to intervene and to provide evidence or to help the authorities in investigation of infringements. Unfortunately, we have also to acknowledge that in some countries we see a lack of commitment by the competent authorities in the prosecution of those counterfeited seeds and plants, or even there is no dissuasive fines to deter further infringement, according with the TRIPS agreement. What are the stakeholders that are essential to help to improve enforcement and to make enforcement efficient? Of course, first of all, the government, the ministries, the agencies and institutions at central, national, federal level that are responsible to survey and to the functioning of the entire legal system. The judicial system, of course, and at the end, we are talking about legal problems that will end at a court. Plant breeders' right holders also should be prepared and well educated to help and to fight those infringements in an efficient manner. But also, as commented before, for individual companies, especially for medium or small size companies, could be really hard to fight all those infringements. Then the organization of the seed industry could greatly help individual companies in this problem.
There are many examples of enforcement regulation. Here you will see I'm making reference to some European regulations. The first of all is the 2100 regulation of 1994 on community plant variety rights that establish that what are the infringing acts in relation to the variety or to the variety denomination, and also establish that the infringers may be sued by the holder to enjoin such infringement or to pay reasonable compensation or both. But there are also other regulations in the European Union, namely the Regulation 608 of 2013 concerning custom enforcement of intellectual property rights, that allow the custom authorities to stop or even destroy goods suspected of infringing intellectual property rights, and where plant variety rights are expressly included, or the Directive 2004-48 on enforcement of intellectual property rights, that is trying to harmonize civil law measures, procedures, and remedies at the level of the European Union. I would like to call your attention on which is said in Article 8, paragraph 1c, with regard to the information on the origin and distribution network of the goods that could infringe the intellectual property rights shall be provided by the infringer or any other person who was found to be providing on a commercial scale services used in infringing activities, or Article 11, establishing that member states shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries for services are used by a third party to infringe an intellectual property right. And in the last part of this presentation, I would like also to share a very concrete example that I know, Bain and España, I know, which is the example of Spain and the regulations in place on plant variety rights infringements. With regard to the civil liability, Spanish regulations provide that the right holder could apply for, could claim determination of the infringing acts, could claim also for compensation for damages, for the collection and destruction of all illegitimate material, or the attribution to the breeder of the material, the infringing material. Furthermore, it is also the breeder has also the capacity to apply for the publication of the judgment at expense of the offender, or in given to for the adoption of the necessary measures to prevent new infringements. Beyond the civil way, we have also the regulatory offense, the administrative infraction that also establish fines for these kinds of illegal practices. And one of the most important features in Spain is also that the intentional infringements could be considered as a crime. I will come back to this immediately. And the last two features that I would like to emphasize are the extension of the rights even to the product of the harvest, fruit, seeds, etc., and derived products, then the extension, the potential extension to responsibility for the infringement to the different operators along the food supply chain. The case of the, I mentioned that in Spain, intentional and for commercial purposes infringement regarding the plant variety rights are considered as a crime in according with the Spanish criminal code. And this is something that unfortunately is not the rule in many countries. To my knowledge, I think that only in Australia, Japan, and UK, plus Spain, and also in Italy under some conditions, those intentional and for commercial purposes infringements are considered a crime in the same way that the intentional and
commercial infringements of other intellectual property rights like patents, trademarks, etc. And in the case of Spain, it could be punished by as much as from 1 to 3 years imprisonment to the responsible. That is has proved to be a very, very efficient legal tool to fight infringements. But again, getting a good regulation in place is only the beginning. You have still to enforce those regulations, and then you have to count with the ability of the enforcement authorities, starting by the police. And then in Spain, we have been embarked for many years in a very, very ambitious program of educating and sharing experience with the police teams all along Spain. You have this picture of an example a couple of years ago. And the result is very clear. When you have enforcement authorities which are fully aware, that understand the problem and also understand the technicalities or the technical problems for enforcement, you can achieve results. And those are some pictures on intervention of illegal seed on Spain by the police. Also, the press release made by the police itself, and in several crops. Here you will see the same in the intervention on a nursery. In this case, was a case of illegal reproduction of I remember blueberry protected varieties, and this has been a very, very intensive effort all along the years, and in the last 20 years, and you can see in this in the screen, in our organization has been involved in around 700 legal proceedings at court, and almost 500 administrative denouncements for regulatory offenses. But this is only part of the story, and we have also working hard in other areas. For example, I would like to underline the first workshop to judges, to the judicial power that we developed 2-3 years ago, exactly, before the COVID pandemic, in collaboration with the European Intellectual Property Office and University of Alicante. That was a great success, because more than 50 judges registered and attended the conference. We plan to continue this activity, and then next workshops will follow yearly. Also very, very important in our strategy has been to build and develop alliances with the stakeholders, from a new farm subsidy scheme that has been agreed with farmers unions, cooperatives, etc., and developing different strategies of collaboration with farmers unions, growers, exporters, associations, nurseries, main universities, all the stakeholders around. Because, and this is the first problem, as I have commented, is also a problem of visibility. It's a problem of understanding and awareness. And for that, what we need is communication. Communication is essential. And first of all, communication here is our responsibility. We should not expect that others, if we remain silent, we should not expect that others are going to communicate properly for us, and to communicate all the value that we are providing as an industry, how important we are in modern agriculture, etc. It's our responsibility. And for that, we are also developing an ambitious communication plan, from systematic open field days to politicians, authorities, media, etc., to increase our visibility. We also inviting selected groups of journalists and key opinion leaders
to come with us to some fairs and exhibition, like, for example, Fruit Logistica in Berlin, etc. And then I'm reaching my conclusion, and basically I could summarize it and saying that the seed sector, the farmers, and the officials should fight together against illegal seed practices in a shrinking world where seed trade is constantly increasing. And the common challenges like food security and climate change are existing, and we are forced to confront, and that will become more and more important in the coming years. So that's my presentation. Thank you very much for your patience. I remain at your disposal if you have any question or any remark that you would like to say. Дуже дякую, Антоніо. Дякую за глобальну презентацію. Дуже цікава інформація. Дякую вам за завершальний такий посил. Справді є над чим подумати і окремим насіннєвим компаніям, і асоціаціям, і фермерам в тому числі. Ще раз вам дуже вдячний. Є там пару питань до наших спікерів. В принципі, частково ви вже відповіли на те питання, яке я зараз хочу задати. Воно адресоване Марку. Тобто у нас розуміння, що може відбуватись в Іспанії. Марк, будь ласка, до вас питання від учасника. До якої відповідальності у Франції може притягуватись фермер, який вирощує несертифіковане насіння і одночасно не сплачує роялті? Якщо можете, будь ласка, дайте відповідь. In fact, there is no problem because the farmer who is not using certified seeds and does not pay, therefore, royalties will pay something, will pay the remuneration for the farm safe seeds is doing by law. Okay, so in fact, the only farmers who do not pay anything are the small farmers in the European legislation sense, and the farmers who are using their harvest on the farm. Okay, so in fact, it's a very small number of farmers. Okay, the aim of the agreement regarding farm safe seed use in France was to find an average agreement. We know that there are some people who are paying too much. We know that there are some people, farmers, paying less than what they would have to pay, but it's not a problem. The fact was to find a general agreement for everybody. Дякую велике за роз'яснення. Тому що ці підходи, вони зараз так на етапі становлення в Україні, тому такі питання цікавлять і виробників, і насіння, і виробників зернових безпосередньо. Тому дякую вам ще раз. І ще одне питання є до Мартіна і Фредеріка. Хто з вас надасть відповідь, будь ласка. Питають, на вашу думку, у сівозміні в Україні сорго може замінити які культури? Будь ласка, або Мартін, або Фредерік, хто готовий? Martin or me? Okay. Yes. For now, as sorghum is
a very strong asset, but not yet so developed. It's interesting to have it more in complementarity with other crops used, especially for silage like corn. And considering the other aspects of the different crops, I mean, it's not more about maybe replacing, but that just giving a solution on some observable challenges that are going to come for different farmers. I think especially to droughts into regions that are too dry, in which one it won't be able to, it would be really challenging to be able to have irrigation. Therefore, sorghum will be an important and relevant crop, but also from some pests management. We have really issues with pests like Tannin-Free on, for instance, some sunflowers, and in those areas, sorghum can also be a very interesting asset, considering his resilience to those pests. Sorry. So it's really, as I want to highlight it, a joker and an asset to diversify your crop and have a good mix that would allow the farmer to resist any climate events also, or pest condition he can suddenly have in his fields. Frédéric, I let you maybe complete my answer if you want so. Yes, you answered particularly to the question. Yes, definitely. The objective is not to replace corn by sorghum. It's to secure the yield potential. In my opinion, it's interesting to have in the farm both corn and sorghum. If you have less than 300 rainfall in the year during the cultivation, generally should be at the advantage of sorghum. If you have more than 300 millimeters of rainfall, it's at the advantage of corn. Due to this, you can manage both and secure the yield potential. Another point, the interest of sorghum, for me, it's a good previous crop for a sunflower. We have this type of work in Europe. The farmer will harvest only the sorghum panicle, and the whole plant will stay during the winter in the soil, and it will manage as a green manure. It will, if the whole plant of sorghum stay during the winter, the root development will increase the structure of the soil, will reduce the erosion, because sometimes on eastern of Europe you have some problem of erosion during the winter, because the sorghum is very susceptible to frost. The plant will disappear completely and restitute to the soil 25 to 30% of nitrogen and 70 to 80% of potassium and phosphorus. And after winter, the farmer can allow a simple disc or a direct sow to the next plant, and sunflower is an excellent next crop, definitely, and it's important crop in Ukraine. If you have these parameters, the balance, and to manage well corn and sorghum. Also, we have some case, but it's not the case in Ukraine, where the farmer have irrigation system. On western of Europe, for example, today, the farmer have many difficulties to allow enough time for all irrigation round for corn. He will introduce sorghum to limit the number of round on corn, and manage both the complete round for corn to optimize the high yield potential, and for sorghum he will apply 1 or 2 irrigation to have more than 10 tons, because it's possible to have more than 10 tons per hectare. The maximum I observed, it was in Hungary, 13 tons. It's possible. And yes, this is to manage both corn and
and sorghum in the crop cultivation, but also by the producer in the DIT. Дуже дякую за такі розгорнуті коментарі. Від себе буквально коротенько добавлю, що з огляду на структуру виробництва в Україні, з огляду на попит і на регіональне розміщення виробництва, я би навіть говорив про заміщення, можливо, ячменю у сівозміні, тому що якраз і як попередник до соняшнику сорго добре, і якраз в тих регіонах, де зараз вирощується ячмінь, там і кліматичні умови складаються не найкраще, і вирощується традиційно багато соняшнику. Тому, можливо, в структурі виробництва якраз на заміну ячміню і можна розглядати цю культуру. Що ж, колеги, ще раз дякую всім. На цьому, в принципі, у нас завершена інформаційна частина. На завершення вебінару хочу надати слово Сюзанні Григоренко, виконавчому директору Насіннєвої асоціації України. Будь ласка, Сюзанна, вам слово. Так, доброго дня, пані та панове, усі колеги. Передусім від імені Насіннєвої асоціації України, від себе особисто хочу подякувати нашим спікерам сьогодні, Марку Лекрівану, Антонія Віляролі, також представнику голландського посольства, який сьогодні з нами був, Раймонд, на початку, та нашим співорганізаторам, колегам Французькій Федерації насіння кукурудзи та сорго, а також інформаційній агенції APK-INFORM, тому що дійсно дуже дякую, що ми все-таки в таких непростих умовах зуміли провести такі дійсно семінари, які вони спеціалізовані, вони вже поглиблені, вони спеціалізовані і вимагають між собою конструктивного діалогу і залучення усіх учасників галузі. Тому що ми бачимо на сьогодні, що все-таки конкурентні переваги і стійкість, яку ми можемо забезпечувати економічно, і в тому числі розвиваючи насінництво, ще більше товарні ринки, це те, що сьогодні формує цілісну самостійну державність, а також підтримка іноземних колег сьогодні як ніколи для нас важлива, і те, що ви допомагаєте бути і розвивати ці принципи і цінності, які сьогодні Україна впевнено підтвердила, що вони лежать в основі, а також те, що ми працюємо над цим не лише там юридично, декларативно, а також і фактично вибудовуємо цю таку архітектуру взаємовідносин між усіма учасниками галузі, впроваджуючи те, що сорти і використання насіння – це передусім дотримання об'єктів інтелектуальної власності, їх використання і то, що є права, які є в власниках селекційних насіннєвих компаній, і отримуючи ті вигоди конкурентні у виробництві, вже товарному, і збільшуючи власні доходи. Так, я буквально кілька фактів хотіла все-таки, щоб там і міжнародні колеги там розуміли, що Україна вже там на цьому шляху понад 20 років, ще в 97-му році, коли ми вперше ратифікували Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів, потім в 2006 році, коли зміни повторно. Тобто, Україна вже понад 20 років є членом цієї системи формування захисту і охорони прав інтелектуальної власності, якщо ми говоримо про такий об'єкт, як сорт рослин, так? І, можливо, питання саме там фактичного підтвердження застосування цих норм, ми дещо там маємо довший шлях, ніж юридичного визнання, але галузь вже готова до цього, і товаровиробники готові, розуміють, що свідоме використання, відповідальне використання – це те, що сьогодні потрібно для того, щоб далі взагалі могти говорити про принципи сталого сільського господарства і про те, щоб застосування інновацій в сільському господарстві продовжувалося і розвивалося, тому що навіть там за даними 2018-2019 року глобального рівня інновацій, які оцінюють використання інновацій в економіці,
Україна вже там піднялася. Якщо раніше ми входили в сотню країн, які власні конкурентні переваги на ринках збільшують за рахунок використання об'єктів інтелектуальної власності, то сьогодні там в 2018-2019 році ми вже входили в список 50 країн, де в економіці товару і для досягнення конкурентних переваг використовується інтелектуальна власність. І думаю, що ці показники вони так дуже чітко там підтверджують, що все-таки фактично Україна починає підтверджувати всі юридично взяті на себе зобов'язання міжнародні, а також плани навіть по приведенню законодавства у відповідність до ЄС. Вони були в 2017 році ще раз підтверджені, і в 2019 році урядом України, що повна гармонізація і синхронізація норм, які є сьогодні по використанню об'єктів інтелектуальної власності, сортів, маю на увазі і з питань ліцензійного використання, і чітких винятків, а також врегулювання питання farm state seeds і використання насіння для власних потреб, воно вже опрацьовується і буде впроваджено практично. І сподіваємося, що воно дійсно буде працювати в Україні, тому що розуміння є, і це і буде основним, що далі ми будемо реалізовувати і розуміти, в якому шляху розвивається наша галузь. Я ще раз дякую за таку фахову інформацію, за таку якісну, за те, що ви з нами продовжуєте ділитися. Надіюся, що наш діалог відкритий, ми його будемо продовжувати. Який формат нашої зустрічі буде, ми з вами спільно вирішимо, щоб робити її ще більш доступнішою учасникам, щоб ще більша кількість учасників могли приймати участь і володіти тією інформацією, тому що сьогодні це головне, що інформація має бути достовірною, якісною, і це те, що допомагає приймати рішення далі. І дякую ще раз, Анно, вам за те, що ви сьогодні з нами були в особі Федерації, представниками APK-INFORM вам, Андрія, за модерацію. Якщо якісь є питання, ми ще не відкрили, або там сьогодні не встигли відповісти, ми будемо раді, я думаю, надати всю інформацію, яка є у презентаціях, і відкрити ті питання, якщо ще є які додаткові. Дякую вам. Дякую, Сюзанно. Дійсно, Україна має всі шанси стати потужним гравцем на глобальному ринку насіння. Все до того йде, цей сегмент розвивається, і в ньому є, в небагатьох сегментах відчувається така підтримка з боку європейських партнерів. Ось така співпраця асоціації, федерації і підтримка організаційна, юридична і технологічна, вона має свої плоди, і ці плоди дуже гарні, дуже перспективні. Тому я сподіваюся, що ця співпраця буде зберігатися і надалі, вона буде посилюватись, і ми, в свою чергу, зробимо також все те, що від нас залежить, щоб цьому сприяти. Від себе тільки додам, що формат був нетрадиційний насіннєвого форуму в цьому році, але, тим не менш, ми за ці 3 етапи Seed Forum 2022 мали 16 чудових спікерів, це більше, ніж традиційна конференція в один день. Ми маємо більше 10 годин контенту інформаційного, цікавого, за яким стоїть незліченна кількість годин підготовки титанічної. Тому ми зробимо все, що від нас залежить, щоб цей контент дійшов до цільової аудиторії, мав якнайбільше охоплення. Це будуть і інтерв'ю, це будуть і розсилки, в першу чергу для фермерів, щоб вони мали дійсно якісну, об'єктивну інформацію, яку нам забезпечили наші чудові спікери. Ще раз дякую всім спікерам, всім учасникам, і нагадаю, що цей форум був організований Французькою федерацією виробників насіння кукурудзи та сорго, Насіннєвої асоціації України і нами, інформаційною агенцією компанія APK-INFORM. Ще раз всім дякую, всім здоров'я, миру, добробуту. Ми завжди на зв'язку. Якщо виникають питання, пишіть, і будемо намагатися оперативно відповідати і надавати об'єктивну інформацію.
Ще раз всім дякую, до побачення. Дякую.